Dear Madame Maty Diouf, representatives from the city of Nice, representatives from Haiti, representatives from the Corps Consulaire, delegates, chairs, MUN enthusiasts, MUN directors, and heads. Welcome to the Globeducate MUN 2023 opening ceremony at the Centre Universitaire Méditerranéen. This is the third consecutive conference that is hosted by the International School of Nice, and a very special one, as we get to co-host with the Mougins British International School, our Globeducate sister school. We feel very privileged to be given the opportunity to organize this event once again, and happy to finally welcome you all here in the Côte d'Azur, in this prestigious building, known to be home of academic debate and a meeting place where the voices and written words enrich each other. Please note that this conference has been put together on-site for extensive weekly sessions in which the chairs and delegates work diligently to make sure everyone gets to enjoy this conference and to make this a rewarding experience. Chères mesdames les adjointes, représentants de la ville de Nice, représentants de l'ESIS, représentants du corps consulaire, délégués, présidents, directeurs du MUN, chefs et passionnés du MUN. Bienvenue à la cérémonie d'ouverture du Globeducate MUN 2023 au Centre Universitaire Méditerranéen. Il s'agit de la troisième conférence consécutive organisée par l'International School of Nice et une conférence très spéciale puisque cette édition est co-organisée avec Mougins British International School, notre école sœur Globeducate. C'est un honneur d'avoir l'opportunité d'organiser à nouveau cet événement et nous sommes très heureux de vous accueillir enfin tous ici sur la Côte d'Azur dans ce bâtiment prestigieux, connu pour être un lieu de rencontre et de débat académique. Veuillez noter que cette conférence a été organisée sur place par le biais de longues sessions hebdomadaires au cours desquelles les présidents et les délégués ont travaillé avec acharnement pour s'assurer que tout le monde profite de cette conférence et d'en faire une expérience enrichissante. To begin, I would like to introduce Madame Maty Diouf, the Deputy Mayor of Nice in charge of fight against discrimination, women's rights, international solidarity, and humanitarian actions. Thank you, Lothar. Merci. Alors, je pense qu'il y a quelqu'un qui va faire la traduction pendant que je parle. C'est toi, Maria? D'accord, ok. Alors, je suis très heureuse. Welcome, bienvenue. Merci à vous d'être ici. Je suis vraiment très heureuse, avec ma collègue et amie Christiane Amiel, adjointe aux relations internationales et au jumelage, de vous accueillir ici, dans ce haut lieu de savoir, dans notre CUM, notre centre universitaire méditerranéen, en face de notre promenade, notre si belle et éternelle promenade. Avant de commencer mon discours, je souhaiterais remercier Cathy Kozanik, sur vos applaudissements, qui nous accueille avec toute son équipe pour permettre cette journée. Merci Cathy de dire j'ai toujours eu et d'être toujours présente. Alors, ladies and gentlemen, alors, je vais essayer de faire quelques mots en anglais. I am welcome, good morning. It's my pleasure to see you here. C'est ça? C'est pareil. Sorry, mon anglais est terrible. Mais je crois que Christiane, elle va pouvoir un peu s'améliorer parce qu'elle, she speak very well English. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 21 mars, journée internationale de la lutte contre les discriminations. Cher Monsieur James Williams, chère Madame Curtis, je suis vraiment honorée de vous accueillir ici au CUM en cette journée internationale de la lutte contre les discriminations raciales. J'ai l'honneur et le plaisir d'ouvrir ce bel événement de sensibilisation aux procédés démocratiques décisionnels de l'ONU dans ce lieu si emblématique. Dans le cadre de cette journée et de ma délégation pour la promotion de l'égalité de la lutte contre toutes les formes de discrimination, j'ai souhaité accompagner cette séquence de mise en lumière des droits de l'homme et du vivre ensemble, notion si chère à Monsieur le maire Christian Estrosi et à deux, bien sûr, ma chère Christiane. En effet, cette action met l'accent sur les contextes culturels des nations, souvent sous-représentés dans les débats publics internationaux, puisque cet échange international et interculturel permet de visibiliser les populations discriminées. La ville de Nice souhaite ainsi lutter contre les inégalités dans l'éducation en diffusant ce modèle pédagogique délibérant des Nations Unies, qui se voudrait accessible à tous et à toutes.
Enfin, cet événement expose un idéal démocratique par sa représentation équilibrée des femmes et des hommes, des filles et des garçons dans le processus décisionnel. De fait, cette journée répond aussi à notre volonté de participer activement dans l'avancée quant à l'égalité raciale et culturelle entre les hommes et les femmes. C'est pourquoi je veux saluer et remercier ici la mobilisation de tous, et tout en commençant par toi, ma chère Christiane Amiel, ainsi que Madame Curtis, ainsi que son personnel enseignant pour leur enthousiasme et leur engagement. Je veux aussi remercier l'ensemble des participants, et plus particulièrement les étudiants de Mougins School, avec son directeur, M. James, et Willings, c'est correct? Ainsi que les 22 écoles qui nous viennent de par le monde entier. Welcome to Nice, merci d'être là. L'École internationale de Nice, ainsi que les élèves du réseau international Globeducate. Globeducate. Il faudrait que je prenne des cours en anglais. Alors, mais il y en a qui parlent français, j'aurais pu dire. Il y en a qui parlent anglais en fait, anglais, français. Bon. Qui vont se prêter à l'exercice du débat et de la prise de décision. Collaborer et atteindre un consensus pour résoudre des problèmes internationaux. Je voulais vous remercier pour la qualité de vos travaux qui vont se dérouler toute une journée. Et je suis vraiment ravie que vous ayez choisi aussi ce lieu emblématique pour pouvoir participer et discuter sur les changements qui s'opèrent dans notre monde. Et je pense simplement que vous êtes, vous, cette nouvelle jeunesse, les acteurs de demain. Et le fait de vous réunir tous ici est une belle espérance pour notre monde. Merci beaucoup. Hi, so today, on March 21st, the International Day for the Elimination of Racial Discrimination, we have the honor and the pleasure to open this beautiful event of sensitization and the democratic decision-making process of the UN. In this emblematic place, the Mediterranean University Center. My thanks to Mrs. Kozanik, Director of the establishment. So, within the framework of this day and of my delegation for the promotion of equality and the fight against all forms of discrimination, I wish to accompany the sequence of highlighting human rights and living together, notions so dear to our mayor, Christiane Amiel, and many others. Indeed, this action emphasizes the cultural context of nations that are often underrepresented in international public debates, since the international and intercultural exchange makes it possible to give visibility to discriminated populations. The city of Nice also wishes to fight against inequalities in education by disseminating this deliberative pedagogical model of the United Nations, which would be accessible to all. Finally, this event exposes a democratic ideal by its balanced representation of women and men, girls and boys, in the decision-making process. In fact, this day also responds to our will to participate actively in the progress of racial and cultural equality between men and women. That is why Ms. Diouf wants to salute and thank the mobilization of all, starting with Ms. Christiane Amiel, Ms. Curtis, as well as her teaching staff for their enthusiasm and commitment. I would also like to thank all the participants, and more particularly the students of Mougins School, the International School of Nice, as well as the 22 schools today present, and the Global Educate Network, who will be participating in debates and decision-making exercise, collaborating and reaching a consensus to solve international problems. I thank you again for this important event and wish to give you a great international democratic debate. Thank you very much, Madame la Jointe. And now, I would like to introduce Madame Christiane Amiel, Delegate for International Relations and Twinning. Well, thank you very much for this introduction, but don't be afraid, I won't speak in English because I think I will make mistakes and I would be very ashamed if I make mistakes just before just a nice assembly. So, I will speak in French, and when you're in France, normally it was French in my time who was the diplomatic language. So, I will switch to French.
Mesdames et Messieurs, en vos titres et fonctions, chère Maty Diouf, merci pour votre invitation et je suis très fière et donc très émue d'être aujourd'hui devant une assemblée de jeunes gens ici, très critiques, je pense, et donc qui vont écouter avec une oreille très aiguisée ce que nous allons dire, nous, les aînés. Donc, je vais essayer de m'appliquer. Paix, dignité et égalité sur une planète saine. Voici le leitmotiv des Nations Unies, ou l'ONU. C'est le principal forum mondial où les pays peuvent soulever les questions, discuter les problèmes les plus complexes et apporter une réponse commune. Comme disait Antonio Guterres, secrétaire général, nous voulons léguer à nos enfants un monde guidé par les valeurs consacrées dans la charte. La paix, la justice, le respect, les droits de l'homme, la tolérance et la solidarité. Le programme de simulation vise à établir des liens solides et durables entre les Nations Unies et les participants issus du monde entier. Parce que je pense, combien de nations vous avez réunies? 26, vous m'avez dit, 26 nationalités? Donc, voilà, un échantillon absolument représentatif. Je vous remercie de votre participation aujourd'hui et pour le fait qu'apparemment vous croyez dans la force d'une coopération globale pour résoudre les problèmes globaux. Votre enthousiasme, votre engagement et oui, vos idées sont plus que jamais nécessaires et demandées. Des guerres, précarité, faim et des inégalités existent depuis toujours. Ils augmentent ces dernières années. Méfiance et désinformation polarisent les peuples et paralysent les sociétés. Les droits de l'homme sont violés et piétinés. En plus, s'ajoute la triple crise, changement climatique, pollution, perte de la biodiversité et j'ajouterai même un quatrième point, la santé. Les crises sanitaires comme nous avons vécu ces dernières années. Si nous voulons modifier, changer, maîtriser ces événements, ces crises, il va falloir agir. Et pour cela, nous avons besoin de vous, vous ici, vous, la jeunesse. Nous avons besoin de votre enthousiasme, de votre combativité et de votre courage. Avec vous, nous avons une chance de réussir. Je félicite tous ces jeunes que vous êtes ici présents, élèves et étudiants, qui participent à cette simulation sous l'égide de vos professeurs. Et je voudrais finir avec quelqu'un que vous connaissez bien. Je voudrais dire, we can do it, you can do it, and yes, we can. Merci. Hello, I'll be doing the English version. Peace, dignity, and equality on a healthy planet. That is the mission statement of the United Nations. The United Nations is a worldwide leading forum where nations can discuss and tackle global issues and come to global decisions. As said Antonio Guterres, Secretary General, we want to leave our children a world full of values such as peace, justice, respect, human rights, tolerance, and solidarity. This program of simulation is a way to establish links and relationships long-term between nations and the participants from all around the world. I want to thank you for your participation today and for the fact that you believe in a global strength of cooperation to fight and come to conclusions and discussion and decisions for global problems.
Your enthusiasm, your engagement, and your values are more than ever needed and appreciated. Wars, poverty, famine, and inequality have always existed, and they are now more than ever important to fight. Mistrust and misinformation are affecting our populations and are paralyzing our societies. Human rights are violated and stamped upon. Furthermore, these three crises are added, those of climate change, pollution, and the loss of biodiversity, and the fourth one, which would be health crises, as we saw through COVID-19. If we want to fight these issues, if we want to control them, we have to act, and that is where you come in, the youth. It is with you that these global issues are fought. We need your enthusiasm, your will to fight, and your courage now more than ever. That is how we have a chance to succeed. I want to congratulate you all, youth, students, that are able to come together in this simulation under the eyes of your teachers and make the world a better place. And as Madame l'Adjointe quoted, yes, we can do it, you can do it. Have a nice day. Thank you very much. Thank you, Madame l'Adjointe. As previously mentioned, the Globeducate MUN 2023 conference has benefited from the traditional dynamic of the Globeducate community in the Côte d'Azur. A collaborative approach and a huge amount of effort between both schools has inspired its members of the importance of coming together to explore a range of viewpoints as a way to forge a shared path forward. Now please welcome Ms. Curtis, the Director of ISN. Welcome to the Globeducate Model United Nations 2023. This is an event hosted between International School of Nice and the Mougins British International School. In the first instance, I would like to welcome Madame l'Adjointe Maty Diouf and Madame l'Adjointe Christiane Amiel. And I would also like to thank our participating Globeducate schools, our students and staff to the stunning Côte d'Azur, and in particular the very diverse and beautiful city of Nice. Bienvenue au Globeducate Model United Nations 2023, un événement organisé par l'International School of Nice et Mougins British International School. Je souhaite tout d'abord la bienvenue à Madame l'Adjointe Maty Diouf et Madame l'Adjointe Christiane Amiel. Je souhaite également la bienvenue à nos écoles Globeducate, à nos étudiants et à notre personnel dans cette magnifique région qu'est la Côte d'Azur, et en particulier dans la belle ville culturelle de Nice. Over the past 6 months, we have been busily organising this event, which starts today in this very impressive venue for our opening ceremony, and then at the campus Sud de Métier for the next few days. Au cours des 6 derniers mois, nous avons organisé activement cet événement, qui commence aujourd'hui dans ce lieu impressionnant pour notre cérémonie d'ouverture, puis qui se continuera au campus Sud des Métiers. Students and staff from the 26 participating Globeducate schools have been diligently preparing for this week, with the lead MUN coordinator from ISN, Mr. Sergio Galvez, and teachers Hilary Lecroix and Dominique Laure from Mougins British International School. The logistics of this event have been well led by both schools, and in particular the administration team of Michelle Van Buren, Laurence Lyon and Jennifer Wallace. Les étudiants et le personnel des 26 écoles Globeducate se sont préparés avec diligence pour cette semaine, avec le coordinateur MUN principal de l'ISN, M. Sergio Galvez, et les professeurs Hilary Lecoy et Dominique Laure de British Mougins School. La logistique de cet événement a été bien menée par les équipes administratives, en particulier Michelle Van Buren, Laurence Lyon et Jennifer Wallace. ISN has had the privilege to have hosted this event for the past 2 years, but virtually. So I'm so delighted this year to be able to see you all here in person.
And I particularly look forward to popping into your sessions over the week and observing your skills in leadership, communication, public speaking and diplomacy. I do hope you make the most of this amazing opportunity and fully engage in every aspect of the week, and that you network and make lifelong friends, but most of all, enjoy. L'ISN a eu le privilège d'accueillir cet événement au cours des 2 dernières années, mais virtuellement. Je suis donc ravie de pouvoir vous voir tous réunis ici. J'ai hâte de participer à vos sessions au cours de la semaine et d'observer vos compétences en leadership, communication, prise de parole en public et diplomatie. J'espère que vous tirerez le meilleur parti de cette incroyable opportunité et que vous vous engagerez pleinement dans tous les aspects de la semaine et que vous vous ferez des amis pour la vie. Mais surtout, profitez. Thank you. Thank you very much, Ms. Curtis. I would now like to introduce Mr. James Wellings, head at Mougins British International School, to say a few words. Hello, good morning everybody. I think I speak for all of us here. It is really wonderful to see you in this place opposite the Mediterranean Sea, surrounded by each other from all of the different countries that we come from after all the planning. And I would like to echo the thanks to the team who put this all together. Congratulations and well done. It's wonderful that you're here. So a warm welcome to our parents, a warm welcome to our delegates, to our volunteers, to our teachers, and to our special guests. I wrote in the school newsletter last week how fortunate we are to be able to experience events such as these, to have so many people coming from so many different places. It really is a magical thing. And there will be experiences and stories over the next 4 days for you that you will remember for a long, long time. As you grow up, as you go into your jobs, as you get married, as you have children, as you have families, and as you sort of traverse through your lives, I guarantee at some point your memory will jump back to that time on the Côte d'Azur when we met all those people at the Model United Nations. For those of us who are a little bit older, we know this to be true from our own experiences. And we're excited by the fact that this will be something that you will be able to look back on with pride and good memories over the coming years. Over these next few days, you are going to have lots of rich opportunities to develop your skills, and I've written down here that will be debate, discussion, collaboration. So, to all our delegates, I think you will end this conference with more knowledge and a higher skill level than you have as you sit here today. And just as importantly, I think you will leave this conference with more friends and more people that you know and respect than you have here today. And I think that's quite a magical thing. So to echo Mrs. Curtis's words, please embrace the conference, please embrace the wider experiences, whether that's the picnic on the beach, or the host families, or time together in the hotels. I wish you the best of luck for the conference. I hope you have a wonderful time, and I look forward to spending some time with you. Take care, everyone. Thank you. Hi, and welcome to all. Especially welcome to our delegates, special guests. Oh, I'm supposed to be doing that in French. Sorry. Ok, bonjour et bienvenue à tous, à nos délégués, nos enseignants, nos invités spéciaux, nos bénévoles et parents. La semaine dernière, j'ai pu écrire dans le newsletter de notre école à quel point nous sommes chanceux de pouvoir participer à des événements comme celui-ci. L'opportunité de passer du temps prolongé avec des gens de tant d'endroits différents est vraiment unique. Il y aura des expériences, des histoires, des souvenirs durant les 4 prochains jours dont nous parlerons encore dans quelques années. Au fur et à mesure que ces jeunes grandissent, trouvent un emploi, fondent une famille, il est tout à fait possible qu'ils repensent de temps en temps au MUN de la Côte d'Azur. MUN offre à ces jeunes une rare occasion de se développer, de se perfectionner, de s'enrichir, d'échanger, de débattre, de collaborer au cours des prochains jours. À nos délégués, vous terminez la conférence avec plus de connaissances, de meilleures compétences et j'en suis sûre, plus d'amitié que maintenant. Profitez de cette conférence et de l'expérience qu'elle vous apporte. Nous sommes ravis de pouvoir vous accueillir dans notre petit coin du monde.
Thank you very much, Mr. Wellings. I would now like to introduce you to the 8th MUN Globeducate Conference Secretary General, Sophie Basilison. Dear Globeducate community, esteemed delegates, coordinators, directors, City Hall representatives, members of the Nice Diplomatic Mission, and guests. I stand before you today as your Secretary General with a heart full of passion and a spirit full of determination. I'm honored to have the opportunity to aid this prestigious MUN conference, and I'm deeply grateful to be given the platform to express my thoughts and share my journey with you all. 3 years ago, I was another student with a vague understanding of what MUN was. Yet, I looked up to the high school students participating, and I couldn't wait to be part of such a dynamic community. When I was finally presented with the opportunity to join my very first MUN, I was immediately struck by excitement. The discussions, debates, negotiations between delegates, the passion for diplomacy, and the pursuit of justice, it all ignited a spark within me that I couldn't ignore. From that moment on, I was hooked. I was fascinated by the opportunities that Model UN offered to young minds like myself. To be exposed to different cultures, to hone our communication skills, and to engage in simulated diplomacy. I realized that MUN was not just a hobby, but a platform for personal and intellectual growth, and a powerful tool for making a change in this world. Over these past 3 years, I've had the privilege of participating in numerous MUN conferences, and I've witnessed firsthand the incredible power of youth diplomacy. I've met inspiring delegates from all over the world who have shared their ideas and perspectives and taught me so much about myself and about the world. I've also had the opportunity to chair various committees, and through that, I've learned the importance of leadership, teamwork, and critical thinking. Furthermore, let us not forget the incredible opportunity we have to meet new people from all over the world. Let us embrace the opportunity with open minds and use it to build lasting connections. By working together, listening to one another, and finding common grounds, we can break down barriers and create a more connected and united world. So let us not only focus on the resolutions and agreements we make here today, but also on the relationships and connections we form. Today, I stand before you as a more confident, informed, and motivated person, thanks to my MUN journey. And I'm eager to share this passion with you all. We, as young individuals, have a unique role to play in shaping our world, and we must seize every opportunity to make our voices heard. Ladies and gentlemen, I'm honored to be your Secretary General, and I promise to do my utmost to make this conference a success. I'm confident that together, through Model UN, we can empower ourselves and inspire others to be the change we wish to see in the world. I thank you all, and I hope that for this to be a truly memorable experience for you all. With that being said, I announce the Globeducate. Apologies, I forgot to bring the gavel. With that being said, I announce the Globeducate MUN 8th session 2023 as officially open. Thank you very much, Sophie Basilison. Mesdames les adjointes, members of the City Hall and consular delegations, heads and directors, you may leave this meeting. We invite delegates and coordinators to leave this meeting and join your assigned committees for debates as they will be called. Please follow your head of committee with the sign. J'invite Madame l'adjointe, les membres de la mairie et les délégations consulaires, ainsi que les directeurs à nous quitter s'ils le souhaitent. Nous invitons également les délégués et les coordonnateurs à quitter cette réunion et à se joindre au comité qui vous sont assignés pour débattre au fur et à mesure qu'ils seront convoqués. Veuillez suivre vos chefs de comité portant les panneaux. Merci.